So with that in mind, let's start individual valvular heart diseases. প্রথমে হচ্ছে aortic regurgitation, and therefore incomplete opening of the aortic valve. Now, যে কোনো valvular heart disease can be rheumatic in origin or it can be non-rheumatic in origin. Valvular heart disease মানেই rheumatic in origin নয়, so is AR. It can be due to valvular defect. এইটা করতে গিয়ে আমরা দেখব যে valvular defect causing AR এরকম disease can be rheumatic valvular heart disease যেমন আছে, তেমনি infective endocarditis can cause AR. Now, এছাড়াও এয়ার হয় বাই অ্যানাদার মেকানিজম, যখন কোনো কারণে এয়রটার রুটটা সিভিয়ারলি ডাইলেট করে, অ্যান্ড ইন অল দিস কন্ডিশনস দিস এয়রটিক রুট ডাইলেটেশন leads to dilatation of the aortic ring. As the ring dilates, the valve cusps get separated from each other, and as they get more separated from each other, একটা incomplete closure হয়. So therefore it is almost like, ধরো তুমি একটা এই একটা দুপাল্লার দরজা আছে, এই যে দুটো পাল্লার দরজা আছে, আমি যদি দরজার ফ্রেমটাকে বা যে জায়গাটাতে দরজাটা লাগানো আছে সেই জায়গাটাকে ভেঙে বড় করে দিলাম, আমি সেম সাইজের বড় ফ্রেম লাগালাম, কিন্তু পুরনো পাল্লাটা লাগালাম, বিকজ এই জায়গাটা বড় হয়ে গেছে, এই পুরনো পাল্লা যখন লাগানো হবে দেখবো দুটোর মধ্যে গ্যাপ আছে. So it is almost like that. A root dilatation leads to aortic ring dilatation. As the ring dilates, the cusps get separated from each other and then leading to incomplete closure. And these are some diseases যেখানে এইভাবে aortic regurgitation হয়. Now, because in these conditions, মানে এখানে this is not প্রাইমারি ভালভের ডিফেক্ট নয়, অন্য কোনো ডিফেক্টের জন্য দ্য ভালভ ইজ বিকামিং ডিফেক্টিভ, অনেক সময় এইগুলোকে বলা হয় সেকেন্ডারি বা ফাংশনাল এয়ার. অ্যান্ড দেয়ারফোর যখন ভালভের প্রাইমারি কোনো ডিজিজের জন্য এয়ার অকার্স, ইট ইজ কল্ড প্রাইমারি বা অর্গানিক এয়ার. And now the same hemodynamics, and এটা যদি আমি ছবিটা আঁকি তাহলে হয়তো তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে. তাড়াতাড়ি মানে যেভাবে আমরা কি হলো সো কার্ডিয়াক এয়ারের পুরো এফেক্টটাকে যদি আমরা দেখি, and if we draw this diagram, this is left ventricle, this is left atria, this is the lung, this is going towards right side, this is going towards right side, so right ventricle, and then right atrium. So this is left ventricle, this is left atria, this is aortic valve, and this is aorta. Now aortic regurgitation is equal to এখানে একটা leak. So এই valveটা যখন বন্ধ হওয়ার কথা, when the valve is supposed to get closed, the valve cannot get closed. Therefore এই valve is supposed to get closed at the end of systole, এগুলো basic cardiac cycle. So from the very beginning of diastole, this backflow will go on from aorta to left ventricle. এদিকে diastole, left ventricle is receiving blood from left atria as well. So therefore there is left ventricular volume overloading, which ultimately will lead to left ventricular dilatation, hypertrophy, left ventricular dysfunction, and arrhythmogenic left ventricle. So this is as far as left ventricular effect is concerned. And that left ventricular dysfunction in the long run will cause pulmonary congestion, pulmonary edema, মানে সেই left heart failure. In long-standing cases, it will go into pulmonary arterial hypertension, right ventricular workload will increase, right ventricular enlargement, and right ventricular dysfunction. Now এইবার আরেকটা জিনিস এআরএ হয় যেটা হয়তো ক্লিনিক্যালি নট অ্যাট অল. এই যে লেফট ভেন্ট্রিকলে এআর এর জন্য এক্সট্রা অ্যামাউন্ট অফ ব্লাড ওয়াজ কামিং.
সো লেফট ভেন্ট্রিকল ডিউরিং ডায়াস্টোল একটা ভলিউম ওভারলোডিং হচ্ছে। Now, during next systole, left ventricle will eject the entire amount into aorta. And so therefore, during systole, through aortic valve, there will be an increased stroke volume. That will cause an abrupt systolic distension of the aorta and the entire arterial tree. This is during systole. Now during diastole, এই entire side থেকেই যেন ব্লাডটা ব্যাকফ্লো করে এখানে আসছে through the aorta, through this leaky valve coming to the ventricle. So therefore, a rapid backflow জন্য during diastole, there will be rapid একটা diastolic collapse-like situation of the aorta and therefore the entire arterial tree. So therefore, a abrupt systolic distension and rapid diastolic backflow of blood leading to যেন একটা rapid diastolic collapse. A abrupt systolic distension and rapid diastolic collapse is going on. And these two effects are responsible for কিছু peripheral signs of AR, যেগুলো clinically are completely useless. কয়েকটা আমি এখানে এক্সাম্পলে রেখেছি, সো দেয়ারফোর সেইগুলো তুমি দেখে নিবে। সো দেয়ারফোর এবারে ক্লিনিক্যাল ফিচার্স, নো মাইন্ড ইট, আমার আর নতুন কিচ্ছু বলার নেই, এবং লেখার সময়ও কিন্তু আগের লেখাটাকে জাস্ট কপি পেস্ট করা আছে, বিকজ হিয়ার অলসো ক্লিনিক্যাল ফিচার্স লাইক এনি আদার ভালভুলার হার্ট ডিজিজ সেম জিনিস। Till cardiac effects are not prominent asymptomatic, as they become prominent heart failure, arrhythmia, এখানে typically left heart failure বা left ventricular failure, arrhythmiaর জন্য ব্ল্যাকআউট বা কোলাপস হতে পারে। সো সেম জিনিস, এখানে নতুন কিচ্ছু বলার নেই। নাও সায়েন্সের মধ্যে যদি হার্ট ফেলিয়ার থাকে তাহলে পালমোনারি ইডিমা, লেফট ভেন্ট্রিকুলার ফেলিয়ার, হাইপক্সিয়া বা ট্যাকিপনিয়া। যদি রাইট হার্ট ফেলিয়ার হয়ে যায়, in that case JVP. Edema, if there is right heart failure, and it may occur due to late stage, due to long standing left heart failure. Cardiac examination, S1 মানে first heart sound normal, S2 is soft or inaudible because aortic valve soundটা যেহেতু incomplete closure, therefore S2 soft or inaudible. S3 can come but may come when significant LV dysfunction occurs. এই ফাঁকে আমরা একটু ছোট্ট করে বলে দিই যে S3 টিপিক্যালি আসে যখন লেফট ভেন্ট্রিকুলার ডিসফাংশনটা is diastolic dysfunction. Similarly, S4 or diastolic dysfunction. Now, usually যে কন্ডিশনগুলোতে, এটা জাস্ট মনে রাখার জন্য, যে কন্ডিশনগুলোতে, and that is why S3 and S4 are considered to be signs of heart failure, because significant ventricular dysfunction is equal to a failing heart. And S3 typically আসে সেই কন্ডিশনগুলোতে যেগুলোতে লেফট ভেন্ট্রিকুলার ভলিউম ওভারলোডিং লিডস টু এই হার্ট ফেলিয়ার, আর S4 আসে যেখানে লেফট ভেন্ট্রিকুলার প্রেশার ওভারলোডিং। অ্যান্ড দ্যাট ইজ ওয়াই এই যে AR এর পেশেন্টের একটু পরে দেখবো MR, সেখানেও লেফট ভেন্ট্রিকুলার ভলিউম ওভারলোডিং হয়, টিপিক্যালি S3 আসে, whereas AS which is pressure overload, এজ থেকে থেকে যাদের হার্ট ফেলিয়ার হয়ে যাচ্ছে, সিস্টেমিক হাইপার টেনশনের পেশেন্ট অফেন যখন গোজ ইনটু হার্ট ফেলিয়ার, দিজ আর দ্য সিচুয়েশন যেখানে S4 আসতে পারে। হাউএভার S3 অর S4 সব হার্ট ফেলিয়ার পেশেন্টের থাকে না, বিকজ যেখানে সিস্টলিক ডিসফাংশন সেখানে কিন্তু S3 অর S4 আসে না। নেক্সট, AR এর পেশেন্টের মারমার, এই ব্যাপারটা আমরা এইবারে যেটা ডিসকাস করব, এটারও অনেকটা ইউজলেস, কিন্তু পরীক্ষায় একটু আধটু লাগে না। এটা আমরা মারমার সেকশনে দেখেছি যে একটা মারমার যেটা ইজ দ্য ডিজিজটা থাকার জন্য মারমার, সেই মারমারটাকে উই আর কলিং প্রাইমারি মারমার। And AR এর ক্ষেত্রে this is that early diastolic murmur. কেন early diastolic? Because ওই aortic valve at the end of systole গিয়ে বন্ধ হয় না, বন্ধ হতে পারলো না। So from the very beginning of diastole, that backflow will occur, and because the backflow is occurring from the very beginning of diastole, therefore it is early diastolic. Better heard when the patient sits
leans forward and holds the breath at the end of deep expiration. And murmur is sound তার left sternal border দিয়ে towards mitral area can propagate or radiate. এখন এই মারমারটা ছাড়া নাও উই আর এন্টারিং দ্যাট রিজিয়ন উইচ ইজ অ্যাবসলিউটলি ইউজলেস, কিন্তু কখনো কখনো পরীক্ষায় জিজ্ঞাসা করে যে এই মারমারটা ইজ দ্য প্রাইমারি মারমার। এখন এআর এর পেশেন্টের অল্টার্ড হিমোডাইনামিক্সের জন্য সাম আদার মারমার্স হতে পারে যেগুলো কিন্তু হচ্ছে সেকেন্ডারি মারমার্স, এগুলো বেশিরভাগই হচ্ছে ফাংশনাল বা ইনোসেন্ট অর ফ্লো মারমার। কারণটা প্রাইমারি মারমারটা ইজ এআর, এই পেশেন্টটা এআরেরই, কিন্তু এদের অনেক সময় কিছু ফাংশনাল মারমার পাওয়া যায় বিকজ অফ দ্য অল্টার্ড হিমোডাইনামিক্স। অ্যান্ড ওয়ান সাচ মারমার ইজ, যেহেতু স্ট্রোক ভলিউমটা বেড়ে গেল, তার কারণ যে ব্লাডটা লেফট ভেন্ট্রিকল ডায়াস্টোলে রিসিভ করেছে এক্সট্রা অ্যামাউন্ট, দ্য এন্টার অ্যামাউন্ট ইট উইল ইজেক্ট ডিউরিং সিস্টোল। So through a normal aortic opening during systole, an abnormal amount of blood will flow resembling the murmur of aortic stenosis, but because it is due to that abnormal flow, it's a functional aortic stenosis. So mid-systolic murmur over aortic area due to functional aortic stenosis. Now left ventricle as dilates and dilates, একটু আগে যেটা হচ্ছিল এঅর্টিক রুট ডাইলেট করলে ঠিক যেমন এঅর্টিক ভ্যালভের রিং স্ট্রেচড হয়, সেপারেটেড হয়, তেমনি লেফট ভেন্ট্রিকল অ্যাজ ডাইলেটস, more and more left ventricle dilates, it causes dilatation and separation of the mitral valve ring, and the cusp of the mitral valve therefore gets separated from each other, leading to a functional mitral regurgitation. ফাংশনাল কথাটা এই কারণে যে ভ্যালভের নিজের এখানে কোনো দোষ নেই, valve is merely a victim. And then finally another murmur, এই যে কখনো কখনো নাকি এইটা হয়, এই যে লেফট ভেন্ট্রিকল, এই mitral valve, এই লেফট atrium, and this is the backflown blood. Now this regurgitant blood hits one of the mitral valve cusp in such a way that it prevents it from opening. So এই যে regurgitant jet which is coming from aorta to left ventricle, that regurgitant jet hits one of the cusps of the mitral valve in such a way that it prevents it from opening, leading to একটা সিচুয়েশন যেখানে মাইট্রাল স্টেনোসিস হচ্ছে কিন্তু মাইট্রাল ভ্যালভের কোনো দোষ নেই। মাইট্রাল স্টেনোসিস এই কারণেই হচ্ছে যে বিটুইন টু কাস্প, so one cusp is opening, so there is stenosis but valve is not the victim, not the culprit, so functional MS. এই মারমারটারই নাম হচ্ছে অস্টিন ফ্লিন্ট মারমার। নেক্সট কিছু ভুলভাল পেরিফেরাল সাইন্স, এগুলো নিজেদের পড়ে নেওয়ার মতো, এখানে বোঝানোর কিচ্ছু নেই, যেটুকু বোঝানোর সেগুলো অলরেডি হয়ে গেছে। যে পেরিফেরাল সাইন্সগুলো পেরিফেরাল আর্টারিজের উপরে পাওয়া যায়, অ্যান্ড এরকম কিছু পেরিফেরাল সাইন ডিউ টু ওই যে দুটো হিমোডাইনামিক এফেক্ট, তার মানে র্যাপিড সিস্টোলিক ডিস্টেনশন ফলোড বাই ডায়াস্টোলিক backflow of blood leading to diastolic collapse of the arterial tree. So therefore a episodic naki head nodding with each systole, a very prominent carotid pulsation, high volume radially high volume collapsing pulse also known as water hammer বা Corrigan's pulse, blood pressure systolic may be normal or higher, diastolic because of that quick diastolic runoff may be low but maybe। এইবারে কখনো কখনো অ্যাজ দ্য সিভিয়ারিটি অ্যান্ড ডিউরেশন অফ এআর প্রোগ্রেসেস, এআর যত খারাপ হচ্ছে লেফট ভেন্ট্রিকলের ফাংশন তত কম্প্রোমাইজড হচ্ছে। সো সিস্টোলিক ব্লাড প্রেশার নর্মাল অলওয়ের দিকে থাকে, তার কারণ লেফট ভেন্ট্রিকুলার ফাংশন হয়তো একটু কম্প্রোমাইজড, অ্যান্ড ডায়াস্টোলিক প্রেশারও যতটা ফল করা ততটা ফল করে না। মোট কথা ওয়াইড পালস প্রেশার, এই যে এসবিপি হাই নর্মাল অর হাই অ্যান্ড ডিবিপি লো, দিস যে হতেই হবে তার কোনো মানে নেই। যেমন এর পরেরটাও কমপ্লিট থিওরিটিক্যাল, যে নর্মালি আপার অ্যান্ড লোয়ার লিম্ব মানে ফিমোরাল অ্যান্ড ব্রেকিয়াল আর্টারির প্রেশারের ভেতরে যে ডিফারেন্স
এখানে সেই ডিফারেন্সটা আর তার থেকেও বেশি হিল সাইন no one is going to examine, sorry, no one in this world measure blood pressure in femoral artery. So these are all just theoretical. তার মানে তোমার ডাক্তারি করতে কোনোদিনও লাগবে না, পরীক্ষাতে থিওরিতে একটা শর্ট নোটস এলেও আসতে পারে পেরিফেরাল সাইন্স অফ এয়ার, আর যদি জিজ্ঞাসা করে। তেমনি ফিমোরাল আর্টারির ওপরে উইথ ইচ সিস্টোলিক সাউন্ড, উইথ ইচ সিস্টোল, বিকজ দ্যার ইজ অ্যাব্রাপ্ট সিস্টোলিক ডিস্টেনশন, একটা সাউন্ড হয় উইচ ইজ কল পিস্টল শট সাউন্ড। আর এইটা যদি ফিমোরাল আর্টারি হয়, অ্যান্ড ধরো এইখানটায় আঙুল দিয়ে আমরা ফিমোরাল পালসটাকে প্যালপেট করি, যেহেতু ডায়াস্টলে ফিমোরাল আর্টারি দিয়েও ব্যাক ডিরেকশনে ব্যাক ফ্লো করছে, বিকজ হার্টটা এই দিকে আছে, অ্যান্ড তারপর ব্যাক ফ্লো হচ্ছে, এই ফিমোরাল পালসের ডিস্টালি যদি একটু জোরে স্টেথোস্কোপের ডায়াফ্রামটাকে বসানো যায়, আর ডায়াফ্রাম দিয়ে সাউন্ডটা শোনার চেষ্টা হচ্ছে, ডায়াফ্রামটাকে একটু চেপে বসানো হলো, সো ফিমোরাল পালসের জাস্ট ডিস্টালি ডায়াফ্রামটাকে একটু প্রেস করে বসানো হলো, দেন এই ব্যাক ফ্লোটা, বিকজ চেপে বসালে ওইখানটা একটা একটু ন্যারোয়িং হচ্ছে, সো দেয়ারফর এই যে ব্যাক ফ্লো অফ ব্লাড, এর টার্বুলেন্সটা একটু বাড়বে, So on distal compression of femoral artery with the diaphragm of the stethoscope, এই ব্যাকফ্লোটা ডায়াস্টলে হচ্ছে, therefore একটা ডায়াস্টলিক মারমার ক্যান বি হার্ড, যেখানে ডায়াস্টল কথাটা এই পেছনে চলে গেছে, আর ডায়াস্টলিক মারমার ক্যান বি হার্ড, অ্যান্ড দ্যাট ইজ কল্ড ডি ফর ডুরোজেস মারমার। সো therefore এই যে diastolic murmur called Durose's murmur. So therefore these are কতগুলো ইউজলেস, আমি বারবার বলছি কতগুলো ইউজলেস পেরিফেরাল সাইন্স অফ এআর, যেগুলো তুমি যদি মুখস্থ করতে চাও একটু মুখস্থ করবে। all these peripheral signs are clinically useless. All these peripheral signs are তাহলে কেন না, due to abrupt systolic distension followed by diastolic runoff বা diastolic backflow of blood leading to like একটা diastolic collapse of the arterial tree. These two, either both of them or any one of them, leads to a different peripheral signs, যেমন এইগুলো with each systole prominent carotid pulsationটা, এই high volume pulseটা, pistol shot soundটা, these are due to abrupt systolic distension. Whereas a diastolic runoff বা diastolic backflow, Durose's murmur, এই একটু লো ডায়াস্টলিক ব্লাড প্রেশার যদি হয়, পালসের কোলাপসিং নেচারটা, দিজ আর বিকজ অফ ডায়াস্টলিক ব্যাকফ্লো। হ্যাঁ, কি হলো? না, ও কালকে পাঠিও, আজকে ছেড়ে দাও। ঠিক আছে। তো দিস ইজ অ্যাবাউট এআর এর এই জিনিসগুলো। ইনভেস্টিগেশন আমার আর নতুন কিচ্ছু বলার নেই, তারপর আমি এখানে টাচও করছি না। ম্যানেজমেন্ট ট্রিটমেন্ট অফ হার্ট ফেলিওর, সেগুলো একটু কনসাইজ ওয়েতে লেখা আছে, যেগুলো আমরা হার্ট ফেলিওরে দেখেছি, যাতে পড়ার সময় তোমার একবার অন্তত কুইক রিভিশন হয়ে যায়। তো দিস ইজ অ্যাবাউট লেফট হার্ট ফেলিওর বা হার্ট ফেলিওরের ট্রিটমেন্ট। অ্যারিথমিয়াস, এটা আমরা নতুন করে কিচ্ছু বলার নেই, এখানে কনসাইজ করে জাস্ট একই জিনিস লেখা আছে হার্ট ফেলিওরে যা হয়। ভেন্ট্রিকুলার ট্যাকিঅ্যারিথমিয়াসকে ট্রিট করতে হতে পারে, সো দেয়ারফর ভেন্ট্রিকুলার ট্যাকিঅ্যারিথমিয়াসের কুইক ট্রিটমেন্ট, ড্রাগ ট্রিটমেন্ট, ইলেকট্রিক্যাল কার্ডিওভার্সন, so amiodarone, beta blocker, these are the drugs. Cardioversion, electrical cardioversion, so hemodynamically unstable, তাহলে cardioversion. Next, treatment of endocarditis, antibiotic. Next, interventional treatment. This is aortic valve replacement, so this is definitive treatment. কি এগুলো হচ্ছে সাপোর্টিভ ট্রিটমেন্ট, অ্যান্ড এটা হচ্ছে ডেফিনিটিভ ট্রিটমেন্ট। সো এখানে হয়তো আমরা সেই হেডিংয়ে ভাগ না করে, ডেফিনিটিভ অ্যান্ড সাপোর্টিভ এই হেডিংয়ে ভাগ না করে, ট্রিটমেন্টটার হেডিংটা দেওয়া আছে মেডিকেল ম্যানেজমেন্ট আর ইন্টারভেনশনাল ট্রিটমেন্ট। দিস ক্যান বি অ্যারেঞ্জড লাইক দিস: supportive treatment or definitive treatment of a particular valvular heart disease. Supportive treatment is equal to heart failure treatment, arrhythmia treatment, endocarditis treatment.
ডেফিনেটিভ ট্রিটমেন্ট ইজ ইকাল টু ভ্যালভের ক্ষেত্রে ভ্যালভ রিপ্লেসমেন্ট। নেক্সট হচ্ছে এই ঘটনাটা, এটা হচ্ছে এওটিক এরিয়াতে বা নিউরোটিক এরিয়ায়, তার মানে লেফট থার্ড স্পেসে বা লেফট রাইট সেকেন্ড স্পেসে। সো দিস ইজ দ্য স্টারনাম, এই লেফট থার্ড স্পেস বা রাইট সেকেন্ড স্পেস, এটাও আমরা মারমার সেকশনে করে এসছি। দেয়ারফোর এখানে আমি একটু কুইকলি বলছি, একটা ডায়াস্টলিক মারমার পাওয়া যাচ্ছে। এটা কি কি কারণে হতে পারে? হতে পারে মারমারটা এওর্টিক ভ্যালভের অ্যাক্রসই তৈরি হয়েছে অ্যান্ড এওর্টিক বা নিওয়ার্টিক এরিয়াতে পাওয়া যাচ্ছে। এরকম কন্ডিশনের এক্সাম্পল হচ্ছে ভ্যালভুলার এয়ার অফ এনি ইটিওলজি, সেক্ষেত্রে কিন্তু মারমারটা ওখানেই তৈরি হয়েছে। তার মানে এওর্টিক ভ্যালভের এওর্টিক ভ্যালভের ওপরেই, এওর্টিক ভ্যালভের অ্যাক্রস দ্য টার্বুলেন্স হ্যাজ বিন ক্রিয়েটেড। এই কারণে একটা মারমার ডায়াস্টলিক পাওয়া যেতে পারে, যে মারমার ফ্রম সাম আদার ভালভ, যেখান থেকে মারমারের সাউন্ডটা এওর্টিক এরিয়াতে ট্রান্সমিটেড হচ্ছে। So the murmur has been produced somewhere else but is being also heard এক্ষেত্রে ওভার নিউ এওর্টিক এরিয়া। এটা যে কোনো আর্টের যে কোনো সাউন্ডের যে কোনো এরিয়াতে, লেফট থার্ড কি মাইট্রাল ফিফথ রাইট সেকেন্ড, যে কোনো এরিয়াতে একটা মারমার, বি ইট সিস্টোলিক অর ডায়াস্টোলিক, ক্যান বি ডিউ টু নাম্বার ওয়ান, ওই এরিয়াটা যে ভ্যালভটাকে রিপ্রেজেন্ট করছে সেই ভ্যালভের অ্যাক্রস দ্য টার্বুলেন্স হ্যাজ বিন ক্রিয়েটেড, or some other valve across the turbulence has been created and it is being transmitted to that particular area. সেখানে যেমন এইখানে যখন আমরা একটা ডায়াস্টলিক মারমার পাচ্ছি, ইট ক্যান বি আ মারমার যেটা এই এরিয়াগুলো যে ভ্যালভটাকে রিপ্রেজেন্ট করে, তার মানে এওর্টিক ভ্যালভের অ্যাক্রস তৈরি হয়েছে অ্যান্ড এওর্টিক ভ্যালভের এরিয়াতেই পাচ্ছি, ও হয়তো এইখানে তৈরি হয়েছে মাইট্রাল ভ্যালভের এখানে তৈরি হয়েছে, সেখান থেকে এখানে ভেসে আসছে। এরকম হতে পারে মারমার অফ পালমোনারি রিগাজিটেশন, এরকম হতে পারে মারমার অফ মাইট্রাল স্টেনোসিস, মারমার অফ পিডি এর একটা ডায়াস্টলিক কম্পোনেন্ট থাকে। সো দিজ আর দ্য মারমার্স যেগুলো এওর্টিক বা নিওয়ার্টিক এরিয়াতে শোনা যেতেও পারে, অ্যান্ড শোনা গেলে these are examples of a diastolic murmur produced across another valve, not across aortic valve, but is being heard over aortic or neoaortic area. Complications of AR, like any other valvular heart disease, heart failure and arrhythmia, এইটাই হচ্ছে main complication. So this is AR.